tenders. And at the end of the day, again, that money is looted by very few people. It gets. So our common problem is on how do we spend, not even how do we borrow. We borrow, and we are international lenders or even local lenders are gracious enough to borrow the government, but how it is spent in between, the money eventually disappears into the spaces of the economy. Thanks so much, Mijungu, and I wish to give it back to Rose. Thank you, Jackson. You've been very, very helpful tonight. Rose, then we can have Diana. Okay, thank you. Yeah, so my parting shots, I'll speak generally and specific to capital projects, which is my space. Generally, I've got 3 areas that I believe need to be given attention. The first one is government really must pay pending bills. A lot of businesses are on their knees or, beyond ICU, as people are putting it here. They cannot continue to transact because they are owed so much money, they don't have working capital. Just releasing even half of the huge pending bill that government owes to a lot of these enterprises is going to have a very big impact on the economy in terms of returning jobs and getting that productivity back. The other one is really a matter of culture. And I think as Kenyans, we've now become desensitized and normalized corruption. I mean, if we look back when Uhuru was asked what he's doing about corruption, and he said, "Nataka nifanye nini jameni?" That just sent a signal that, okay, the looters have their way, and the rest of us have no choice but to accept that is the way. And it has become really, really bad. We are not seeing our institutions like the anti-corruption and the prosecution of looting of public resources is not happening. And unless we do that, we all laud Kibaki as one of our greatest leaders. And it's because he came in at a point when, the country had been looted beyond, we had serious fiscal issues. So he moved very fast with putting in place recovery committees and got very serious about corruption. We need to do that. We should not normalize it and accept it and say, even if they're stealing, let them not send the money out. They're sending the money out because they are avoiding being caught. We shouldn't even be talking about let them steal and bring the money back. Stealing should simply just become an outlawed cultural practice. We need to bring back the sanity, and we as Kenyans need to stop admiring and normalizing looting and the proceeds of looting. We need to stop normalizing and admiring these cars and the choppers and all this ridiculous lifestyle in an economy where more than 90% of people are poor. We need to bring back those good values that are going to really help our current economy and the generations to come. So on to projects and PPPs and capital projects. The first thing I would say is that capital projects by nature are a big source of fiscal risk. I have talked about these projects where we have started paying debt. We're repaying debt on projects that are incomplete. That already is a problem. We need to be careful about prioritizing and developing the right projects and avoid white elephants. And to get better at that, we must build knowledge and capacity for how to develop projects. Project management as a discipline is in a practice and a knowledge area is very key. It's required across the board, whether it's the government agencies that are developing the projects or the consultants and contractors themselves. We need to get better at completing projects on time so that we can reap the benefits for which these projects were invested. And we need to structure the correct financing. We shouldn't
just borrow the easiest low-hanging fruit kind of loan without really thinking about the issues that Dana raised on what is the cost of this money that we're borrowing. On PPPs, it's a new space, yes. We have a very robust PPP Act. Regulations are underway. We need to follow the procedures, not try to shortcut just because there's pressure. Some of these PPP projects, if they're not well structured or well negotiated, canceling a PPP project has a very big legal liability, which can cost the company a great deal. I mean, we saw the amount of money we were paying per day to Lake Turkana Wind Power when we were waiting for a whole year for Kitraco to connect the line. So it's very important that the PPP procedures are followed, and we need to be transparent and prioritize the right projects so that we don't put more fiscal liability on our country in the long run. We also need to create bankable projects. In other words, projects that are attractive to be funded so that we can encourage investors, both local and international, to get into the projects. And lastly, I would say, yes, we are a vibrant and growing democracy, but in my view, there's a little bit too much political noise, which is creating shivers in investors, and so our market is not attractive to investors right now. I'll compare to a lot trooping to Tanzania. Well, I do not know how much of a freedom, political freedom or the democratic freedom there is in that economy. But truth be told, a lot of investors who should be investing here are preferring to go to Tanzania or other less politically noisy. So as we balance our political and democratic aspirations, let's also be a little selfish and cushion our country so that we can attract those investors that will come and help us unlock the economy. Yeah, so those are my parting shots. Thank you very much for the privilege to speak on this space, Ken. Back to you. Thank you, Rose, and I really, really appreciate. I want to hold a conversation on KTN. That's where I work this week on PPPs. I will definitely be calling you. I see if we can sit down because Kenyans really need to know and learn about PPPs. And I just learned the other day from Chris, who's the in charge of PPPs. This is not a new phenomenon. They've been here. It's just that suddenly people are coming to know about them, and it's a huge hullabaloo about everything. So I'll call you. We see if we can sit this week on Wednesday or whichever day that we can talk about PPPs. Having said that, Diana, 2 hours flew so fast. It's unbelievable. We have 4 minutes to make it 2 hours exactly since we began this conversation. So just end this for us with the shortest way possible. We'll have another opportunity to talk about it. Thank you. I think first is to say that we are seeing something shifting in Treasury. And for me, what has shifted is Treasury accepting to be vulnerable. There has been a lot of chest dumping previously in Treasury. They presented to us their economic theories, their economic perspectives as perfect. They were not to be questioned. There was nothing wrong with debt. The taxation was correct. The PPPs were correct. The interest rates were correct. Nothing to pick or learn. But in the past few months, we've seen a certain level of vulnerability, and mine is to call on Treasury and all other actors, CBK and Parliament, to use that vulnerability for the Kenyan good. When I see the political class, including the economic advisor, remind us that the 2 billion we are paying in domestic interest to Treasury bills and bonds owned to Kenyans and largely the political class is unacceptable, is a step in the right direction. When we start speaking about the fact that our public finance management has significant gaps, and we see our government even make a request to the IMF for a governance diagnostic, even as they receive this particular tranche, we see that as a step in the right direction.
We hope that that will not be mere cosmetic play, because, like I have said, Kenyans are woke and we are watching. We know we are responsible for creating that particular vulnerability, but it is for the good of this nation. That whoever takes over from CS Buddy will continue this and Kenyans will continue to be listened to. Rose, I want to assure you, what you're referring to as political noise and democracy, which you have highlighted for the case of Tanzania, is something that Kenyans must guard with their soul, their sweat, and their blood. Because any oppressive government, it doesn't matter how much money you have, if you're not in a proper democracy, that government dictates how you use that particular money. It gets that low and painful. And I want to remind Kenyans, please do not be worried that the fact that we are speaking up, we have greater democratic and civic freedom than our neighbors. We are not yet at the very highest of ideals. Countries that have greater democracies, particularly in the West, we have colleagues in South America, your Argentina, and so on. America, they have very, very high democratic ideals, and those are opportunities for economic growth. It may feel more expensive that we have to negotiate with investors who are worried about the political economy and the political environment. The political environment is not bad because Kenyans speak up. It is bad because certain people are not transparent and accountable enough. When they are not accountable and transparent enough, the ultimate burden lies on the Kenyan taxpayers, the Kenyan child who is being born now and who will be responsible for paying back that private capital, that debt that has been invested 30 years down the line. We owe it to them. Our grandparents fought for independence. It was a different form of democracy. Speaking up should not be costly. Accountability and transparency would favor the current environment. And if investors out there thought they are coming to invest in a dictatorship, Kenyans continue to remind them that that is not the way. Finally, in the space of agriculture, let us not see our strongest area of production. Can we currently have an increase in our foreign reserves in terms of dollar because of our agricultural production this year? The net increase in our agricultural exports has strengthened our foreign currency reserves to the highest it has been in a long time. It therefore means that is a sector that we must see as a foundation for a strong economy, both at micro and macro level, not a space to raid, overregulate, overtax, and so on. The ongoing close to 20 legislation on agriculture to regulate is completely off. I was raised by an agricultural extension officer. We made profit because we used to plant in between the maize and the beans. There were potatoes in there. The next place had napier grass. That was the size of our land. We were productive. Now you want to regulate and do what? We do not own ranches. Please preserve and save our agricultural economy. Thank you very, very much. Kenyans, have a great and thoughtful. Thank you, Diana. Thank you so much for your participation tonight, and thank you for your insight. Need I say more? Need I belabor more on what we discussed? I just want to say this is an open conversation that will not end today. I mean, the conversation about our country, about our economy, about our governance, about our politics is not something we can discuss in a single discussion, but I've deliberately opened this space because it improves our outreach, it improves the conversation we have, especially the need to have more people participate in the programs that we do. That's why increasingly I'm opening these spaces, because if you can't get me on television, then you have to get me on Twitter. You have to get me somewhere and participate. So thank you so much, Diana, for coming tonight and sharing. You're always a resource, very valuable, very valid. Also on my shows on KTN. Thank you so much, Rose Karano. I will be calling you Gerald Asante Sana, Jackson Asante Sana, data activists, and everyone who joined today in the numbers. Thank you so much for joining and facilitating this discussion and just participating
participating, by listening. It's important because I always say the more we talk as a country, the better for us, because Kenya is we are Kenya and Kenya is our business. Good people, have a good night. Tomorrow I'll be having another discussion on Twitter Space at 8. You find time, you can join. But it's my regular day for Twitter Space. Today I just decided to have an extra because I couldn't combine the two topics. But I want to appreciate each and every one of you for coming and sharing your perspective. Let's do this again, ladies and gentlemen, whenever you can. We can. Have a good night and God bless. Thank you and God bless you. Thank you. Thank you. I'm very fine. Sasa Umepotelea unaona wapi? hivi, mi bado niko. What I wanted to tell you is this. Unaweza kupata the short term gains na ukitaka kuipata you get the money, kwa sababu hii ndio shida tuko nayo. Like is money. And Ongea kwa nguvu please. yeah, it's about, some people are just about money. But then kuna wengi wetu that we think about values, na sisi ndio tumewasupport. Tumekuwa wazee hapa tunaangalia, and then we joined you in the demonstrations, and then we even paid our own money. Kwa hivyo Bogwa, where are you coming from? Just a minute, where are you coming from? where am I coming from? I don't Have I engaged know. you before? Have I engaged you before? Yes, you have. With a different name. With a different number. Different account. So why should I trust you? And umekuja hapa na nini? You lied to us last time at ulikuwa na sisi kwa maandamano. I can't trust you. Well, if you don't trust me, it's okay. You are okay not to trust me, but maybe you can hear me out. Sometimes Bogwa, venye unakuja na hizi majina, I give you a benefit of doubt. Yeah, so long as what I tell you, so long as tuambia ati tupatane wapi utupe guards, tusipigwe na nini? No, I did not use the name Bogwa. Never. This is my real. You did not use name Bogwa. No. What I decided to do is this. When I participated in this, I used a different pseudonym. But you did not participate. You were in town. You did not participate. This is my real name. I never used name Bogwa. If somebody impersonated, yes, mimi wanja niangalia kona followers wangapi. I only used another account. Tukatuambia the other day wewe ni ulikuwa unaniambia expert of security. I remember hizo stories zako zote nimekuja tu nikiziweka tu. Sasa leo umekuja na jina ingine. Why should I trust you? Hapana. No. I've never. Ama Bogwa umetuma ukisema. No, I'm willing to respond to your questions if you have genuine questions, kwa sababu hatupasi Just dropping.
I don't trust you. It's okay. If you want to drop me, it's okay. If you want to drop me, it's okay. Allow me to drop you because I don't trust you. Today It's I'm okay. not guys. Na blokiwe. Huyo mtu ni hiyo account kabisa. Anakuja anabadilisha majina hapa ndio akijua ni wa serikali. Anataka ndo maspai. Huyo mtu sauti yake na watu wamekuwa kinitafuta, nimesikia ndo hiyo. You are very sharp Dawak for that. Wacha aende. Aenda badilisha jina akuje tena tumjue. Amekuja hii account mara kama 20 na majina tofauti tofauti tangu wakati wa maandamano. Na huyu jamaa akikuja hapa huwa kwanza wananitafuta. Labda nimetumwa na Faruk. My friend. Tutawajua tu. Hata anasema you are too paranoid. I'm not paranoid, my friend. Ni venye nakujua. Bye bye. Ameona haya, ameanza kubadilisha kusema mambo mengine. Jana. Hatujakuja hapa leo. You are not here for entertainment, Bogwa. Understand that? Unajua, nimeingia nikakuta mwingine anajiita Moses anaongea sana. Moses anakuanga ako hapa chini. Moses anasema apandishwe. Moses nitakupandisha kwanza, charge simu. Sisi tumekuja kuresponde kwa William Ruto by the way. Na tuko rada vibaya sana. Ruto must go kwanza. Before hata tuende mbali. Ruto must go. Fari unasemaje Swahiba? Dawak. Yes, shush. Mutumie nini? Mutumie troop. Taende haraka. Our president is very desperate. Very, very desperate. Can't desperate, sir. By the way, to be honest guys, wacha tuambie William Ruto that hii ni kutoka kwa sisi wana inject. Tap the screen guys, na kama unaweza share hii ujumbe mshare na yeye asikie. Ndio tunataka kupeana official communication. Kama mnaweza ita Zakayo aingie. Juu nyinyi ile venye mtasema leo, ile uamuzi yenye mnaamua leo ndio tunaenda nayo. Nyinyi wenye huwa mna support Morara Kebaso. Nyinyi ndio mtarespond kwa William Ruto na serikali yake hizi kazi zenye wanatuitia. Sisi tunaitwa Dawak Media hapa TikTok. Najua kuna watu wengine nimeona in the building wanatu stream on YouTube, Facebook. So tuko live 3 platforms. Okay, soon mtatupata kwa Kick na Twitch. So tap and share the live. So tunakuja na Morara. Lazima communication ikuwe throughout. Shush. Okay. So sisi tumekuja kurespondia William Ruto. Shush, unaweza ambia William Ruto aje na hizo kazi zake. Aende na kazi. Hakuna. Sisi wana Dawak hatutaki kazi zake. Atafutie watu wengine. But sisi tunataka aende nyumbani. We are tribeless. We are leaderless, we are tribeless. Na hatutaki hiyo maneno sisi. Hatutaki. Ndio amumalize Morara. Ndio anataka amulete karibu. Amalize Morara. Unajua hii mambo ya ile ali-expose pale Taita Taveta, nasikia the residents wali react vibaya sana. So it's like wanaona imekuwa na impact sana. Kwa sababu watu wameanza kureact, wameanza kukuta hao watu kwao. So hii kama imeanza kuwapatia stress sasa. Yani, that's why unaona anaanza kufanya kama hizo. Mchezo umegeuka. Kiongozi Morara Kebaso ametetemesha. Mpaka masaa ya usiku mikutano inafanywa.
and it's done. Okay, sawa basi. But Dawak, I hope Morara is safe, eh? He's safe. Kitu yenye iko ni ati kama William Ruto mpaka anaona ati ajaribu amtafutie nafasi ya kumumaliza. Ni kumumaliza, anataka kumumaliza. Hiyo sasa sisi kama watu wenye wanasupport Morara Kebaso tumeyasema kutoka siku ya leo. Sisi hatutaki kazi za William Ruto na serikali ya Kenya Kwanza. Morara Kebaso si mara ya kwanza ama ya pili yeye mwenyewe amesema, na amesema hivi, yeye hataki kazi za William Ruto. And mtu yote ananisikiza hapa ajue hiyo ndo msimamo yake. Yeye hataki kazi ya William Ruto. Dawak, huoni hao wenye wametumwa hapa kina Kidididi wanasema ati Ruto ago where? Hawa ni watu wanafaa kutolewa kwa hii live. Unaona Kidikidi? Ashashukishwa aende huko. Block. Mnaona vile wanaongea? Sasa hii ndio ujumbe yenye nimeleta that inject as a party na chama ambayo itakuwa ya kitaifa na Morara Kebaso kama ni yeye anaongoza, yeye hataki kazi za William Ruto na hata wafanya kazi na William Ruto liwe liwalo. So mimi nimefikisha ujumbe kwenu mkae mkijua he's not associated and he'll not associate himself with Kenya Kwanza regime, and he believes Ruto must go hata ikiwezekana before 2027. So mimi nimefikisha ujumbe that inject as a party ama Morara Kebaso kama kiongozi wa inject ambaye anaongoza kupigana na ufisadi na kumulika ufisadi hapa nchini, amesema yeye hako tayari kufanya kazi na William Ruto, na Wakenya wasitegemee ama wasitarajie kumuona popote akifanya kazi na Kenya Kwanza ama na William Ruto. So mimi nimeleta ujumbe na ndo nimesema nifikishia Wakenya hivi sasa that Morara Kebaso is not intending to work with Kenya Kwanza and he will never work with William Ruto. Na Ruto must go. And he believes hata ikiwezekana before 2027, Ruto must go. Tuko hapo. Ikifika 2027 tutang'ang'ana hivyo. Tutafika tu. Atatoka tu before 2027. I believe so. Okay, my take on this, your appointment or whatever is, okay, according to me, what I see is, if it's true, then it's okay. But I think the guy is so desperate now that he's testing waters. Huyu mtu ametoka wapi huyu Kidikidi? Huyu Kindi aende huko huyu jamaa. Hata mtoe kabisa. Mtoe, anasema Morara the Ruto government. Akili hapo. Kidikidi. Hii jamani blogger wa gavana anashinda type hapa. Aende huko. Blog yeye. Wametumwa. Wasaliti. Mkiconcentrate na yeye mnampea attention yenye anataka, so just leave him alone. Aende. Yeah. So I was saying, saizi Ruto is so desperate that he's now testing waters, because ukiangalia hiyo list ya watu, most of them ni watu wanawaka against yeye, like Omtata and kuna anaitwa nani jamaa alikuwa anataka kupeleka lili yake ya kutolewa ya kukua impeached. So you see, it's like a way of buying. He wants to buy everyone the same way that he has bought also judiciary. So as per now, he knows very well that country is sinking. There's no money in circulation. Nothing is working. So at the end of the day, I'm a destroy opposition in nayo, because we've always had this mentality that in Kenya we always have opposition, but at the end of the day, tulikuja tukarealize we've never had opposition. But as much as hatujawahi kuwa na opposition, at least to some point ilikuwa inasaidia kidogo. But now that we have Morara and other people like Okiomtata who still keep an eye on some things, they still go to court. So it means anataka kununua kila mtu. But I know
I tend to believe that we still have people who have integrity in Kenya, like Morara and Okiomtata, that they'll not be bought. So it means that movement burden is strong. Hata kama hatuendi kwa street, whatever we are doing in these social media platforms, it's working. Na impe usingizi. So tusikufe moyo. We Dawak mwambia asiingie kwa hiyo box. We are still here. Na if it means yeye hatafika 2027, then it's fine. Na kama atafika apigiwe kura, atatuambia alitoa wapi kura. Good. Eric. Yes. Mi nasema hao watu wamejaribu juu chini, right, left, center. Wameanza ile wakati walianza kuita Molala majina, wakakuta iwaka. Wakajaribu kutredisha ka narrative X, haya ikakataa kuwaka. Sasa hivi watu washajua hiyo ni ujinga. Wanaona Molala ground, watu wanamshangilia, watu wanampenda, watu wanataka ukweli, watu wanataka uongozi ya vijana. Unaona? So kushinda kubishana nini? Nao watu wa mabloggers ikakuwa ni ujinga. Sasa hivi bloggers wamejaribu kuleta hiyo kitu ati Molala ati yeko kwa CS ati nini. Hiyo ni upuzi wa mabloggers. Wanataka kudrive attention ya watu. Wanataka ku create bad picture ya Molala. Ati Molala ni ati ni kama alikuwa nataka kuonyeshana ati ni kama Molala sasa alikuwa hataka haja yake ni kuingia kwa gavana nini kama hiyo. That unaona wana insist hiyo ujinga sana. Na hiyo ndio kitu tutakataa kabisa. Ground lazima tuende, ukweli lazima tufanye, na lazima tufanye pati yetu kama vijana, lazima tuongoze hii nchi. Hakuna vile watatuambia. Hata hiyo CS wa interior hatutaki, hata sio PS, hata CS wa interior hatutaki. Hatutaki hadi atupende deputy president hatutaki. Yes? Hatutaki serikali yake. Hii serikali ishaanguka, ishaisha. Hakuna venye. Hii hadi ni serikali ililaaniwa. Hakuna kitu inaweza badilika. Imekuwa worse. Hii situation Ruto ako nayo ni huyu jamaa ako desperate. Amepushiwa kwa kona. Akienda side za nje Amerika ako kwa kona. Akikuja Kenya watu hawamtaki ground, ni uongo mtupu. Kwanza hii kitu alikuwa anaongea ile speech ya nini ya mashujaa. Umeona Molala ameionyeshana hadi kila mtu anashangaa. What? Hii ya White House. Unashangaa ni nini kweli? Huyu jamaa unasikia blogger ikishinda kusema ati venye ati nyumba zimefanya ati 160,000 job. Shangaa job gani? Kwani vijana si tungekuwa tunaona ukweli wako kwa kazi? Unajua hii kitu si lazima watuambie, tutaona vijana wako kazi. Sometimes nasikia baya sana. Washinda wanataka kuharibia Molala njina lakini hawataweza. Kwanza Ruto will make himself more desperate na atalose hadi nini? Atakeep kulose. Any movement atafanya anaendelea kulose. Akidhani anaharibia Molala. Molala walijaribu traditional narratives zimefail. Hadi itafail, believe me. Na Molala najua hawezi kubali. Molala ateletingi ujinga kama huyu. Molala ni mtu anakuwa na msimamo. Si kama kina mwingine hapa wanang'ania vitu za EU. Na tamaa fisi. So hatutaki. Thank you for having me here. Thank you guys. Yeah, it's a nice conversation. Eric. Okay, so ndo nasema. So unajua Molala ni mtu akona standards zake and we are aiming something higher as young people. We are looking higher. Hatuko hapa ati kuchanganywa ati na nini na vitu kama vitu twa CS. Hakuna. We want good leadership. We are not here after kazi. Tuko hapa kubadilisha nchi mzima, hatuko hapa kutafuta viti. Hiyo ndo Ruto tutamwambia asubuhi na mapema. Hatuko hapa kutafuta viti vya kisiasa, tuko hapa kubadilisha taifa letu na kuifanya taifa letu likuwe the best. Kwani Kenya Morana ni Kasmuel? Kasmuel nimemuona huko kakingana na nini na huyu mama wa naitango aje? Huyu kaunti yao. Shina kuasifu ati amesha join ati ambia vijana wajoin hiyo ni ujinga. Hatufanyi hiyo kazi, hatufanyi. Vijana tulishaelevuka. Sisi wakuweka kwa nyungu tunazungushwa hapo. Hiyo ni uongo. We are past this nonsense na tushaunda pati yetu na tutaendelea na tutasimamisha rais Molala na tutasimama wambunge na wengine wasimame ma senators. We want a new, a young
government with young leaders na very vibrant. Wenye tutachange hii taifa. Hakuna vile tutakuwa tunarudisha the same, we recycle the same people na yet we, kwani tunakaa kama tusomangi from the previous mistakes. We can't keep repeating the same mistakes. Good. Let it be known na William Ruto ambiwe sisi kama wana inject ama Morara Kebaso is not intending to work with William Ruto. He will never work with William Ruto, and sisi hatutasanitize hii serikali. Tuko hapa kuokoa Kenya, na kutoka leo Mkenya yote ajue safari imeanza ya inject. Ni ukue na sisi ama ukue upande ya shetani. Mambo ni mbili, ukue upande ya William Ruto ama ukue upande ya Morara. Hii mambo tushaamua saa hii ni kwenda. Hakuna kurudi nyuma. Mshaona kila kitu venye inapangwa. Ninyi mnaona malls venye wanapangwa, mpaka wengine ni malls wa government ati mnaona wakifanya civic education, na kumbe hata vyama vimeanza kulonchiwa za malls wa government. Jana mmeona mpaka kuna chama ililonchiwa. So it's either sasa tuamue wewe uamue kwa upande gani. Si wa kila saa kusema ati leaderless wapi. Hiyo wakati ilipitwa. Sasa ni kufocus. Ni muungane na wenye mnaungana kupigana na ufisadi. Kama wewe unajua unataka kuokoa Kenya kutoka mikononi mwa wafisadi, ungana na watu wenye wanasema ni inject tukienda mbele. Paris Wahiba, before nipatia wakili. Fari, upo? Niko tele. Karibu sana. Asanti. Yangu naweza ongezea kusema, unajua sisi huwa tuna shida moja. Wakenya huwa tuna shida moja sana. Tunaweza tukang'ang'ana na Kibaso. Tukawa wengi, alafu baadaye kidogo kakuta pia kuna ile hiyo tunasema hii mambo ya kuhongwa. Akakuja maybe, yani tuombi ifanyike, tuombi kabisa ifanyike hivyo. But tunawaona hao leaders wetu sometimes huwa wanafika mahali sijui ni threats huwa wanapewa. Unakuta una support mtu sana, alafu baadaye kisha anaenda mahali na Ruto maybe anapewa chai kidogo, anaongeleshwa kando. Sisi huku tunampigania, unakuta kesho yake ataannounce aseme unajua mimi nimeamua kufanya kazi na Ruto, which is sometimes huwa inatupeleka vibaya sana. Tunafeel vibaya kama kweli ameamua tumfuate yeye. Tunataka awe ni kijana mzuri, asikubali. We Simba nyamaza kwanza. Asikubali kabisa mambo yake, awe na msimamo mmoja kabisa. Asisurutishwe kwa pesa, kwa nini? Na Kenya itaendelea mbele. Huyu jamaa lazima tumtoe. Inject party 2027 ndio tamtoa na tunamsupport. Yangu ni hayo, nikuongezea tu kidogo, nilikuwa nataka kuongezea. Thank you Mama Simba. Wakili. Simba yuapiga kelele hapo, acha nifunge. Sawa. Thank you Mama Simba. Wacha tusikie wakili wasemaje. Guys, tap the screen. Team Inject masani yetu ndo tumefika hapa. Kama uko hapa share live na mtu yote. Unajua nilikwambia hata kitu muhimu zaidi ni unaona hiyo group yenu ya family, unakuja unafinya hii alo ya share. Tuma huko kwa WhatsApp. Tuma huko, acha hata wakuja wasikize chenye tunasema. Wakili, how are you? Karibu sana hapa Dawak Media, sauti ya Kenya. Asante sana bro, Dawak Media na everybody else mwenye ako hapa. Nashukuru kwa organize such a great platform. Thank you for also giving me this opportunity. I'm an advocate of High Court, and I totally stand with the Inject Party. I was also one of the abductee in the post anti-finance bill protest, and we are here to make sure that everything works for the best in favor of all Kenyans. And we are also here to make sure that we uphold the integrity and fix back what was lost. And just to say that I'm really proud of where the young people are taking this country. I'm really, really much happy. There's so many schemes that are going on, but
unfortunately, you can easily fall into this trap. For example, someone might approach you, the work media, and tell you, they see you pushing the agenda of the young people, the Gen Z and all that. And you're told, we're going to give you a favor. That's like what is happening with Morara and the rest. I know there are many others. And if you're not really like someone who have your ground well, you can easily flop. And basically, you're going to lose your integrity. But what I'm telling the young people is that it is the right time for us to stand our ground. It's the right time for us to, make our voices to be heard, especially in the 2027 elections, election that's coming up. Let's stand out. If you, from whatever lowest point it is, whether it's an NCA, whether it's an MP, whatever it is, we are standing to support the youth. And I think even as we move on, we can also be able to identify people who want to vibe, maybe probably from here. And we need to have a channel of supporting them. I know that young people do not have money, they don't have resources, they don't have all that to really get this going. But I know that a collective responsibility is going to help us really clinch to whatever we wish to see. So actions really should speak louder than anything else. And your support should always continue to count. So I know that we really had some hard time to try to be able to, do all things. Some of the young people were bailing them out. Some of them were being, tarnished, their names were being, the abduction and all kind of thing. But I want to assure you that I believe in the action part of it. I totally believe in someone coming out here and saying, I'm going to vie for MP in my constituency. I have 0 bob. How do you go about it? And through these live videos, we can basically make this a routine, and we can have a follow-up on how we can be able to help those people clinch those particular seats. The idea of the old regime and everything else and all the upholding, it is the right time for people to walk the talk and basically build Kenya and a strong place for everybody. So, we are here to support the young people. We're here to support change that Kenya we wish to see. I'm also a practitioner in law. I've done quite many things that I've championed for human rights, specialization basically on criminal law. But I'm gonna, in case of anything, any matter, any concern, whatever it is, you also free to just reach out to me. I'm gonna help you in whatever case it is. But my priority is anytime this one is going live, this is to the work media, identify those people who have got interest to push to stand for those seats. Article 10 of the Kenyan Constitution gives us the mandate to really talk about those governance and the principles that really leads us. And that is exactly what we want to see. So the idea of the old regime out. And we are here to really say that, the way you guys say inject, we're going to inject and make sure that we bring the best out of everybody here. So thanks. Kama kuna swali, the people with questions, I think someone in the comment section, feel free to shoot. I'm going to answer. Kama people kuna kesi pending in court, or you have anything that was detailed, or you have an ongoing matter in court, you don't have a lawyer, you don't have a representation, I'm free. I can do this on pro bono for the sake of my people. Cheers. Anyone, I see a question. I think that you can just ask. I'm gonna answer. The work media there? Yes, I'm here. Yeah, so there are people with questions concerning. I think the legal. Make sure you share your number via my inbox. Yeah, sure. At least we have one of the cases around Mandera. If you know the guy, at least. So there is a way that I think we'll talk behind. This is the way out. Yeah, I'm gonna DM you my number. And I also have my law firm is in Nairobi, HH Towers 12th floor. You're free to visit there. And we also have a chain of lawyers that we work together. We have got associates, people like Njuri and many others are inside us. So I can always give the best guidance what is needed. So your case here, the guy, let me know what's the issue, what level is it? Is there an application that has been made? All that. So I'm just gonna drop you my number on your chat, on your inbox. And if there's anyone else with a question, I can see there are questions. You're just free to ask.
And I'm going to answer. Okay, good. Let me pass microphone to the Django. Before that, kama kuna mtu ako hapo chini na anataka nimpandisha, uliza wakili swali, ananiambia tu hapo chini, tampa nafasi. Habari za jioni. Nzuri sana. Nimefurahia kuwaona kwa kazi nzuri mnafanya. So niko na swali, lakini hiyo ningependa nimuulize nyuma ya 10, sijui kama inakubalika, na kama anaweza kunidm namba yake. Niko na kesi mbili, ningetaka aweze kuni advise on how to go about it. So anidm namba yake tafadhali, na muongelesha hapo nyuma kidogo. Wewe mdm yako. Sawa. Make sure umemfollow, anaye kufollow back. Tuko pamoja. Okay. Good. Dukes. Unmute tuambie. Maybe the work media, before maybe you jump to the next person, I feel like this is actually important for me to put across, because I believe that as we work towards making Kenya a better place for all of us, I think information is power. That's what I always believe in. And I just want to say that there are so many things that we do in terms of giving advisory, and there is always this misleading kind of a thing that people think the only time you need a lawyer is when you have a case in court or you want a representation. So if you look at, for example, contract law is outlined in different perspectives. Some people, I think, yesterday on my interview in Citizen TV, there are people asking questions concerning how did it happen that, Safaricom is being given all those billions of money probably to push the SSD code. In terms of SHA project, there are so many things that have been happening. And even previously, like if you guys knew that Safaricom was standard to do surveillance across Kenya in the previous government. Do you hear me? Yes, we can hear you, Akili. Do I continue? Or yes, continue. Yeah, so I'm just saying this for the sake of you guys all who are following here. You may need a legal advisor in very many aspects. For example, we are doing next week. We'll be rolling out a whole cohort training in human rights defenders. I think I can drop an email here if there are guys who are willing to also join, because I think this is going to help really a lot many people in terms of trying to understand these human rights. What are they? What is the next step when you're arrested? Why should we say that you're not supposed to sleep for 24 hours in a police cell when you're arrested? What are the rights of a citizen? What are your rights? Do you know your rights when a policeman, just walk in and handcuff you? Do you really know what is the next thing to do? So we are rolling out programs under the HDR department, and we will love to have as many cohorts as possible. And also for the sake of civic education, we are also doing this in different counties under different platforms. We have KHRC also who are helping us to do this. And honestly, if you look at the age bracket of Kenya, 39 years and below coming down, those are the people that you're honestly trying to project them to take these positions. I don't understand how someone who is 80 years is going for an AUC seat, and probably he has achieved a lot. Someone who's been in decades in all the governments going for this. But the thing is, Esmeralda did this coming out strongly to stand as a young person and to ensure that he's all our trust, because the problem is being manipulated. We've seen people like Makaure being given money and being tarnished and being withdrawn from the movement of the young people. We normally don't want that. And I think the thing that may lead you to this, if you're given a reasonable amount of money that you've never received, you are likely to get intimidated. And that is why I'm saying, if there are people in this call who are really willing to go for these political seats, and they are really showing that they have interest, honestly, we are going to contribute for you. We're going to give you money. If 500,000 Kenyans can donate 50 bob, that was enough for you to bank the Langata seat or whatever constituency it is. And my prayer is going to be, even if you're not politically affiliated, some of us, we are really wishing to see a country of Kenya whereby 70% come 2027 is going to be people from 39 years and below. And that is our prayer. So just don't assume that the only time you need
I know probably there are other lawyers here. I know probably they are here following and all that, and they can also give the same comment that we can give advisory in so many things. You have land, how does it work? What is the contract basis looking like? How do you do inheritance? You know, if someone breaches a contract here and there, traffic rules of police, and many, many other things. So feel free. My DM is open. Just let's talk. Let me know what you want me to come in. And I'm going to also trying to be joining these live videos with my brother. I think I'm gonna refer you as Dawak Media because I think that's I don't know your name, but I'm really we are willing to help you guys to really be the people that this country wants to live for. So asanteni sana. I might hop off, but I'm open on my DM. You can follow, you can share, whatever. The guy with the question, I think it was the junta. Just text me. Feel free. I'm gonna give you a call. Thank you. Yeah, nimekutext namba zangu 2 hapo, alafu kabla uende kuna swali moja hata nimechelewa kuingia, but kuna kitu ningependa kuulizia, especially kwa hizi project zenye unasikia watu wanatenga na hakuna kazi imefanya. Good. Wakili, we are here on that junta. Let me add what a junta is asking. Junta anauliza aje hizi project kama hizi contract na wakumaliza na expose. Hawa watu wanaweza shtakiwa aje? Tunaweza sue hawa watu corrupt aje? That was the question. Ndio nilikuwa naulizia, pesa mingi sana imepotea kwa hizo project, na ukiona kila siku wanakuja na taxes zingine, of which hizi pesa zote zimepeana kwa ma contractors already wamemaliziwa hiyo pesa. Ni vipi itafanyika hiyo pesa iweze kurudishwa? Sorry for that. Sijasikia swali, nimesikia tu pesa iweze kurudishwa, something like that. Nilikuwa nauliza hivi wakili, kuna hizi project almost kwa kila county, kuna project ilikuwa imepeanwa kwa contractor, pesa ikapeanwa na hiyo project haikumalizika, ama kama ilimalizika ilifika somewhere na haikuisha, lakini pesa mingi ilikuwa inapeanwa. Unapata contract nyingine inapeanwa tena kwa kila tunasema financial year, tena unapata hiyo nini inakuwa allocated na pesa fulani. Unaona, so pesa mingi imepotea kwa hizo contract. Ni vipi watu wanaweza kuwa sued ili hiyo pesa yenye wameweza kuchukua irudishwe isaidie raia? Wakili ukikuja hapa una focus, una concentrate. Ni kama network imemtupa chini, so koza yuko huko juu ameteremka. Yes, wacha atume request tena. Alafu Dawaki, kuna kitu moja ningependa kuulizwa, unifahamishe please. Madamu wetu aliachiliwa, tumepiga makelele huko kama mimi, sasa sijajua habari kamili kama huko aliachiliwa ama bado hajulikani mahali yako please. Nimeona watu wamesema ako sawa. Sakangi kupatiana kuniniyo mambo sana. Hiyo mambo imetuchanganya zaidi. Wengi wanasema ako sawa. Sasa kila mtu. Okay. Tumepiga kelele. Wakili kama uko hapa utasema hapo tutakupandisha. Meanwhile, labda wakili amepigiwa kambio hapo, wanatandikanga serikali shuka. Meanwhile, sisi tulikuwa tumekuja kama wana inject correspond kwa government ya Zakayo. Hiyo ndio ilikuwa imetuleta hapa wote. So ndo maana nilikuwa nataka muita Wakenya wenzetu wenye mnajua wanaunga Morara Kebaso mkono katika hii juhudi ya kupigana na ufisadi. Hivi sasa sisi tunajua tuko na chama yetu moja inaitwa Inject. Na hiyo ndo tunasukuma. Mashauzi uko hapa, lakini internet sijui ni nini unafanya. Ulikuwa umeomba nafasi ya pia kuongea. So tulikuwa tumepatana, tumekongamana
kama watu wenye tunaendelea kusukuma hii mambo yetu ya kufukuza mwizi na kumulika na Vampire Diaries yani kwa ujumla. Tumepatana leo kurespond kwa government ya William Ruto ya Zakayo na wale watu wenye anatuma na bloggers wake wenye siku ya leo wametumwa kusambaza ujumbe ati Morara Kibaso atawekwa kama CS ama PS. Sisi kama watu wenye tunakuwa tuna support yeye, tunataka kupeana ujumbe kwa William Ruto na serikali yake ya Kenya kwanza, that Morara Kibaso is not intending and he will never work with William Ruto. Ameambia Wakenya masibabaishwe na hizo habari za porojo. Yeye hakuna siku atafanya kazi na William Samoei Arap mwizi. Hawezi fanya kazi na mtu aliua watoto wenyewe maandamano ya June. Hawezi zungumza na mtu serikali yake ina abduct watu mpaka Uingereza yenyewe inampigia ama Amerika wanampigia simu kumwambia waache hizi abduction. Kwa hivyo mpaka watu wengine wanaona, dunia inaona zile vitu zenye Zakayo anafanyia vijana wa hii nchi. William Ruto lazima apigiwe simu. Aambia waache abduction. So hizo ndo vitu ambazo sisi tunakuja kupigana nazo na William Ruto. Lazima Amerika ipigie William Ruto simu. The pool guy, dakika moja. Sawa na Kenya na salimia wote wa Kenya. Na nasema nataka ni comment kwa William Ruto. Morara Kibaso kwa saizi anafanyia country mzima kazi. So hawezi hata kunulika. Hawezi hata kupenya, hakuna nafasi ya kupenya kwa Wakenya. Manake Wakenya wamechoka na ahadi za uongo. So Wakenya wote wameshikana sasa, wameona kila kitu country yetu imeishi kuongozwa kwa uongo. Vitu zinafanyika blindly, watu wananyang'anywa blindly, pesa za serikali zinakuliwa na watu. So sisi kama wafuasi wa Kibaso, sisi tumeona mtu mwenye atatushika mkono tuokoe Kenya na tuokoe wale wengine wenye wamefinyiliwa zaidi, kama wale sisi tunatetea wale tena zaidi wale wanakosa yani hata kujua mwelekeo wa Kenya. Manake wale wanatupinga ni wale hawajui mwelekeo ya Kenya venye inaelekea. Manake watu wamecomplain, wamechoka. Wengine hata wamenyamaza, wengine hata wako hospitali hawana uwezo hata kuongea. Sisi tuna complain kwa Ruto, tuna complain kwa odi mzima, tukisema Ruto si kiongozi tena, si kiongozi kwa taifa letu. Manake yeye hajatuonesha uongozi kama venye alikuwa ametuomba kura. Sisi tulimpigia, wazazi wetu waliamka asubuhi na mapema kwenda kumpigia kura. Lakini malipo imekuwa malipo mbaya, manake wazazi wetu wanauliza yani watoto wetu wenye walikuwa tumewacha nyumbani wachunge nini, saa hii ndio wanauliwa wakienda kuuliza Ruto, mbona unafanya hivi, mbona unaendesha country hivi? So sisi tunaomba tu dunia mzima isikize hii habari vizuri. Sisi tumechoka na William Ruto. Tunaomba William Ruto yeye mwenyewe ajue ana nafasi ya kurudisha Wakenya nyuma. Sisi Wakenya tumeishi kung'ang'ania hii country songe mbele. So naomba guys, tuendelee kuongeza watu wengine moyo na tuendelee kusambaza hii ujumbe kwa kila Mkenya apate kusikia na apate kuongea kwa haki yake. Thank you guys. Wakili. Yeah, sorry, I dropped over, but nimerudi.
You can rephrase the question, Dawak. Wakili, unajua we thought that umepigiwa na serikali ukaambiwa hawa watu wanajiita Dawaka kazi yao ni kupiga serikali, shuka hapo. Not really. Ni network yangu si mzuri, but I'm not a snitch. Junta, uliza swali yako. Wakili is here. The rest of us, as we are waiting for Junta to unmute himself, let's tap the screen and also don't forget to share the live stream. Tufikia watu wengi. I'm telling you, Zakayo anatujaribu na njia zote hata kutunyongea hizi live zetu. Huwa anaambia watu wa TikTok kama ana reflect traffic kwa watu ombea. Sisi wenye tunampiga, tunakuwa hizi zetu wananyonga. But anyway, Ruto must go. Junta, uliza swali yako kwa wakili. Kama uko hapo chini unataka kupanda hapa juu, niandikie Dawaka hapa. Nitakuona, ama niandikie Ruto must go. Junta, hauna swali? Good. Wakili, tulikuwa tunauliza kama hizi project zenye Kebaso ameexpose, tunaweza nini aje? Tunaweza shtaki aje? How can we sue them? Okay, so wacha nielezee niseme first and foremost, and I think I can let me just use English. The first thing is the tendering of the government projects. You know that, okay, first and foremost, you know that we have two systems of government since our 2010 constitution. Number one is that we have the national government and you have the devolved government. And by now, I think everybody should be able to know that majority of the sectors are actually devolved. Nearly all the ministries, I think the only ministries that are not devolved are around 6 of them. But all the other ministries are actually devolved. But based on what Kebaso has been going around the country to expose is project mostly touching the county government. For example, maybe I can give an example of the recent one in Kajiado County of 600 million. It was a tomato processing plant that was given that money by the current governor in Kajiado, Joseph Olilenku. So what will happen is at the level of the county government, there are a couple of government institutions that actually act as a safeguard to make sure that those projects are implemented and they actually worked on. A good example is we all know that EACC, for example, Ethics and Anti-Corruption Commission, is in every county to act as an eye to make sure that those projects, perhaps the perpetrators are actually pushed out of this and they are brought out of book to make sure that if any money has been misused of the project that was meant to be, therefore that is the work of the EACC. So EACC should actually summon any misuse, any mishandlement of natural human resources that are allocated to the public for the sake of the public interest. Those are public money, and they are supposed to basically carry this out. But I'll explain also what has been happening. So you'll find that there's for a project to be allocated money, there's a process to go. The government's allocation of months happens. Government's fiscal year is six months. That's when this one is supposed to happen. So all the projects are supposed to be either it's a tender. Either you have a tender from the government, you're supposed to at least to be paid by June. That is the 6th month, as per how the government's tenders operate. So once this money has been allocated to the project, there is always those people that are now concerned with the specific project who are actually given the tender. And the tender can be given in two ways. A tender can be given for you to deliver and then paid later. This is to the most government tenders, but also they can also do half of the money for you to deliver a project. So you'll find that, for example, and I keep referring that one of Kajiado County, everything was mapped out. Everything is on papers. Everything is written down. The budget is outlined, and the people, the contractor, there are key people, the contractor, the engineer. If it is a setup, let's say if it's a road, or if it's for example, that one was a construction building whereby it's supposed to do processing for tomatoes to make them a complete product, like for example, the tomato paste and all kind of thing. So there are key people that are actually the one who are going to push for this. So the people who do the supervisory of this, you'll find that the NCA, if it's a building, the NCA, National Construction Authority, are going to come to make sure that
all the things as per the engineering is needed and meets the standards of the lives of people is not in danger as per what is being built. So you'll find that when you ask, if you go to the records of the county government and look for the project for that particular year, as per their location, you know that the county's government receive 9 billion per every financial year. I know they are different quite like in terms of, but I combine from that is linearly the figure that each county is supposed to receive. So once these projects are allocated money, the specific contractors are now the one who are supposed to finish this project. So this is what the county government do. Once this money is laid out, they're going to do a sketch of a project. They build a construction of a building which is not complete. So the money are going to be released either from Treasury or whatever that the project is based on. But the same people who release this money, we have the CEC for finance, who is actually in the county government. Now this is under the devolved government. He's the one who is in charge of allocating money to this project. So there's always a game plan between the governor, the CEC finance, and now the contractors who are pushing for the project. So what happened is this money in between, they're going to allocate, if it was a project that is supposed to cost 10 billion, for example, or let's say 10 million, they're going to build a sketch project. For example, what you've been seeing Murara Kebaso doing with the signpost, blah, blah, blah. This project was opened by Governor Joseph Odelenko or William Ruto, what. There's always that board that they write on that particular project. And then they can either build it up halfway or a sketch of kind of a project. And then in between there, your pesa inapotea. Now, this is what should happen. I think, but the lucky thing is that any amount of money expenditure, most of these records are actually in different websites of the county government, and they can always follow up to find out who did this and this. So for example, for that money that got lost in Kajiado County, we laid out a lawsuit and we filed a petition concerning the same project. There are quite many. And what we are doing is we basically sue the contractor who was allocated the money and why the project was not complete. And now this one is going to trickle down to the county government. So that's what basically happened. So we now push forward. If the contractor give us a report to say that this was not done because of this, and then we ask them, where is the money then? This 10 billion was allocated to this particular project. The project is not complete. There was a span or time limit for this project to be complete, but then it is not complete. Then they give us the reasons. So if they're not satisfactory, depending on what they are bringing up, then now the county government is going to be summoned on what they have done. So what we can do to this particular project, one of the biggest challenge that we are having is that sometimes in Kenya, litigation process tend to be a bit, it takes time. If you look at the independence of judiciary, for example, where I come from, even though we are independent somehow, the problem that most people find it hard, for example, Morara Kebaso, what he finds hard is, if today he launched a lawsuit in Kisii, for example, that lawsuit, by the time the tribunal that is going to hear this particular matter, this is supposed to be in a commercial court, because commercial courts are the one that hear such kind of project. By the time they lift this up, by the time they're bringing evidence and all those kind of things, time flies out. So that is what most people find it very hard. But I feel like it can still do this. For example, I give you a good example. If you look at Obado, we all know Obado, the former governor of Migori, for example. Forget about the issue of Sharon Atieno. There are other claims. For example, there's a case I know. If you go to website, check the case of EACC versus Obado, you'll be able to see what he did. This over 200 billion Kenyan shillings that got lost during the last term of him. So if you go and see that, Obado has been in courts. I was one of his lawyers sometimes back. But if you go through the court processes, whatever that was done to Obado should be the same thing that should be done to any other corrupt leader in this country. It may take time, for example, for justice to be adduced, for justice to be given, justice to be served, might take time. But at the end of the road, even when these people, the best time to approach them is actually when they are out of government. So because in most cases, when they are in the government, that those seats protect them. They tend to be protected by those particular powers that they are in. Because remember, and this was the same case that I was trying to tell people that if you try to impeach Ruto today, it might be a little bit hard because he is the owner of the party, for example. So
that is it, Dawak. But for the project, anyone who is corrupt, for example, for Lenku has no mercy for us, people like who have the issue for him. He has got issues with the land that actually he has. There's a lot of issues in Kajiado County, just like many of the other counties. So we're just waiting him. The other day they had cultural in Samburu. So those is very, very matters can really deny us to push for the justice process, because the power will always try to shelve them down. The other day, court was asked whether the Deputy Chief Justice Philomena Milu has actually the right to, did what he did by the 3 bench judges to lift the issue that was for the impeachment of Gachagua, and really people question about judiciary whether they should do that, and that is why Mother Kome, the Chief Justice, was actually brought also to ask her questions. But this is the thing: once someone steps down of power, it is the most appropriate time for us to do this and follow up with the kind of an issue that they have. Otherwise, what will happen is, if you launch today's Lenko's case, he's going to be released on cash bail. They're going to say, so the court is going to fine him this amount of money. But, you stole 10 billion, you'll be fined 3M or 30 million. Who is a loser and who is a winner here? So in short, that is the best we can do. And that is why we are training as many people as possible to know. And by the way, just to allude this, just to put it across, anybody can present a petition to court. Anyone. You don't need to be a lawyer for you to bring a petition before court. The work media, whoever it is, just marshal. Even if you don't know how to write, just come say, I have this and this and this, with the help of someone, and they put this to you. And that is the procedure. Thank you, Wakili. Thank you for showing up today. And we are always here every day, asubuhi na jioni, so you can pass by at your free time. Maybe you help us to reach out, maybe to Kenyans on matters on civic education. And sisi tushaamua mlengo wetu. At the moment, we are focusing to support Marara Kibaso. So sisi si wala wanampiga. That's where our support is. Meanwhile, next generation, you have not been on this platform for a while. Welcome back. Na tuambie mageni ni magani umetuletea. My brother, I really missed you. Asante sana. Nasalimia wote, mandugu na madada wa Kenya wenzangu. Nimefurahi sana kwa information hii ambayo imekuwa shared. But I still feel ya kwamba we have a way. We must have a way. If we continue with what we are continuing, njia itatoka tu. I think my brother Kibaso is doing the biggest job of all of us. We should take this opportunity because tuko na evidence kama vile tunavyoona vitu ambazo zinatendeka. We want to get professional help to see how, hata kama mtu yuko kwenye nini, but you see when there is a pressure that people are going to court, hata ukiwa pali una cheo, unajua you will do a lot of things to come out of it or to be supported. But one thing that we'll achieve is we are showing Kenyans that nobody is above the law. Second thing is whoever alikuwa naona ana free hand to steal from Kenyans, sahi ataona it's very hard because there will be questions. Na vitu kama hizo zitatumika pia wakati wa campaign. You know, the information will come out, a lot of things will come out. So I think wanawakili sisi mimi nimekusikia vizuri sana and I'm very happy. I have learned some of the ideas ambayo umesema. But mimi ningependa tu ni promote the idea that we are going through. Hata kama hatutafaulu, but one thing is people will know that Kenya is not a place where fools are living. People are wamesoma na people will come after you one way or another. Na itakuwa pia inafukuza mwizi. Unajua mwizi akiwa anajua anakuja leo anaiba, kesho pia atajaribu, lakini akija akipata una very big challenge, japokuwa ameiba lakini ameponia kidogo, next time he will not come back. That is my thing, na sikupotea kwa vibaya, tuko pamoja.
Thank you, sir. Thank you, Next Generation. Yusuf, if you are around, we can give you our mic tonight. Yusuf, 002. Thank you. Yusuf. Habari zetu zote wana eject Kenya. Tuko salama sana. Nashukuru. I am from County 002, where our party leader was there recently and exposed the unfinished projects zenye zimegharimu millions of money and they are not yet finished. Na nobody is bothering. Watu wanateseka, wakulima wanateseka, wako na produce from their shambas, lakini yani hata ile mtu yenye alitengeneza kuproduce hizo fruits haijarudi. Inabidi mtu auze, throw away price, angalau apate ile kidogo anaweza pata, which is a loss to the farm. Sasa mimi niko nyuma yenu, being one of the wananchi wenye tunaumia. Tuungane mkono na tusupport Morara Kebaso with our new party Eject Kenya. Hiyo tu kwa leo. Haya. Thank you Yusuf. Yusuf aliniomba microphone sana. Mwacha kutoka hapo. Kama mko hapo chini mnataka kupanda, niko karibu kushukisha wengine ni wape nafasi. Leiru. Utafikiwa kidogo. Okay. Leiru uko hapa. Anataka kuwa na option ya kipande cha. Amjambo. Natujambo. Simu yangu sio mzuri sana. Tunakusikia. Haiko sawa. Kwani huyo jamaa anaitwa Kibasu unang'ang'ania kitu gani? Kibaso haunganganii kiti yoyote. Kibaso anaambia Wakenya ile uizi ambaye iko, vile mnaibiwa, vile mnanyanyaswa, hakuna kiti anataka kwa saa hii. Kwani tuko na kura jameni. Let us look at the reality. Mwaka. Kweni serious. Hata kama mnasikia sisi tunasema inject, kura siifanywi leo. Meanwhile, yeye kama atakuja kusimama president, kama hivyo ndio mnataka kujua. Wengine wenye tuko hapa, nimetaka kuteremsha kila mtu, watu wengine wa request, watu wageni wenye hawajapanda. So kama uko hapo chini na hujapanda, Moses. Yes sir. Yeah, thank you. Kwanza nataka ni ku appreciate wewe. You know you're uniting us with Morara, literally. Nataka nichukue hii time niseme tu kwanza Dawak. We appreciate you so much. Kama si wewe, watu wengine hata tungejua nini inaendelea Kenya. And we do appreciate you deep down. So tukifika kwa Morara, this guy has akona personal interest, akona love ya Kenya. Na we can feel the energy. You can feel the energy. This is a future leader. We must protect him kabisa, tumprotect, na mtu yote asijaribu kuongelea against him. Hakuna mtu anaweza faa kuongea against him. Na mali inafika, kuna watu watakuwa wanakuja na up and down because we are about to change. We are about to change Kenya. It's a revolution, like literally, because mimi wana reflect kwanzia independence na ile wakati since 1963 to date tujaipata somebody like him is very admirable. And by now inafata Wakenya wote tumpatie support kama tu inawezekana. And the security is very important for him too, because hata Ruto anaweza muita karibu na ataweza mumaliza. Ruto ni muuaji. Kwanza mkifahamu Ruto ni muuaji na ni shetani na ni kila kitu. So Morara mali yako hata kama anasikia hii, don't let that happen. And please stay content and firm, because we're looking at you as our representative to change our future generation.
tumeshachoka na hii serikali, tumechoka kabisa, we are tired, and some of us we are willing to give out our life for this country. Okay, before uende sana, lazima nikutulize. Yes. Kwanza usizungumze kuhusu mambo za bunduki hapa. Hiyo sipefiki hapo. Usiongei. But meanwhile guys, bunduki nimenyamaza leo. Ya bunduki usiongee. Meanwhile guys, mimi nataka kama wewe una support Morara Kebaso, nataka utuambie hapo chini ama utume request utuambie wewe umejisikia aje wakati wenye unaona bloggers wa government ama agenda inaanza kusukumwa na Kenya Kwanza ya kutaka kupatia Morara, wamesema anaweza mpea CS ama PS. Morara yeye mwenyewe amesema hawezi fanya kazi na William Ruto. Lakini tunataka pia kusikia kama wewe Mkenya mwenye huo na msupport, maoni yako tunataka kuyasikia siku ya leo. Haujui ama ako hapa na Sudo. So tuma request na basi tuko nazo, tunawasikiza. Na chenye najua mnaongea hapa kinawamfikia. Hiyo ndo naweza waambia. Chenye mnaongea hapa leo kinamfikia. Dawak. Dawak. Yes, Bobby but it's being sponsored by GOK. June tasema alafu nilikuwa nasema hivi, hata hiyo kitu mimi nilikuwa nimeiona pia. Mimi personally kuna group yetu iko mahali, so hiyo kitu niliona na nilimtext yeye mwenyewe personally, nikamwambia please asijaribu kuingia hapo sababu inaweza kuwa ni trap, na tumeinvest inachi yetu kwake, na wakati ana face challenges lazima huwa tumesimama na yeye, so lazima asimame na sisi na asikubali kukaribia watu, sababu muliona chenye kilifanyikia generali. Of course hatuko sure chenye kilifanyika, lakini yule mtu mwenye anaangalia mbele tu unaweza fikiria. So asijaribu kukaribia watu, na watu waliona vile walijaribu kufanya ile siku akimpiga na viti vile. So wacha simama na sisi. Junta. Sorry, CDF wetu mwenye unaelewa hiyo. CDF nilikuwa namaanisha generali wetu ako sawa. So ndio nilikuwa nasema asijaribu kukaribia watu, acha tu yeye afanye kazi yake, sisi tumsupport, na sisi ndio tunataka afike huko mbele. Si walikuwa wapi ambapo hawakuweza kumpatia hiyo kazi there before. Saizi ameona ameanika uji wao, ndio wanataka kumleta karibu, ndio asiendelee kufanya ama kutuonyesha ile maofu yenye serikali imekuwa ikifanyia raia wake. Huyo jamaa yuko pale kutufanyia sisi kazi, sababu angekuwa anatujali hii mambo ya kukati cost. Ameshinda akisema hizi misafara naenda huko na magari kubwa kubwa mingi, mtu ako na gari karibu 10 kwa msafara, wakitumia pesa zetu badala itusaidie sisi, inawanufaisha wao wenyewe. Unaona juzi tu mtu ameshikwa huko, huyo mama wafinya ndeti alishikwa na pesa huko mingi, hiyo maneno imepelekwa hivi, imepotelea, yani imezimia tu na pesa imepotea. Wakora wengi wenye wametupora pesa wamekuwa kwa government, wamesupport government, kesi zao zimeondolewa, na bado watarudi huko kutudanganya na shilingi 200 ndio wapate kura zetu tena. So watu tujaribu kufungua macho, na Morara tutasimama naye mpaka siku ya mwisho. Lazima tumsupport kwa njia yote ile. Kitu ya mwisho nilinotice kitu fulani kwa security yake. Yule jamaa niliona kama saa zingine anakuanga reluctant sana. Sijui kama ni mimi naonanga vibaya, lakini inaona kama anasahau like mali wako ni wapi. Anything can happen anytime. So unapata yani ako tu pale amelini tu kwa gari hivi tu, yani amepiga tu. Huyo jamaa anafaa ambiwe vile security inafaa ifanywe. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Do you mind if I take it from there, please? Sorry? Unaweza kubali niendelee kutoka hapo, because Dawaka alinikata akaniambia nisilete mambo na bunduki na nilikuwa naongea. It's okay, you can proceed please. Okay. What I was saying, Ruto first of all, Ruto anaweza kuleta karibu kama vile anataka kumleta karibu, na ukiangalia kina the guy Ogola, we know what happened to him. I'm not going to say so much, but you guys know. They bring you close, and then they use what they can use in their power to diminish you, wakumalize mara moja. So security ya Morara is very important now. Na
na ndo nilikuwa nasema watu wengine tunaweza tamani tunajitolea tukua amongst part of security, because we know where he's going and what it means by security. People who are willing to give up their life for the sake of our future generation. Unanielewa sasa wewe Dawag vile namaanisha? Okay. What I'm trying to say ni chenye nasema ni watu wengine kama kina Shiko ni alikuwa anaongea jana akikasirika, alikuwa anaongea akikasirika. Those she's a lady and she's giving up everything. Anaacha kwake, anawacha nyumba yake kupigania Kenya. Those people need security, very very big security. The committee itself, they need security. The way kina Ruto wanachungwa tu hivyo, wanachungwa na mikora na wanajifanya ni security, because Morara is a very big thing. Anajulikana globally na security yake ifai tu ikuwe kiololelela tu mtu anakande. Unaona? Ni kitu inafaa ikuwe maximum to the fullest for the sake of Kenyans, because huyu Morara hawezi badilika. The way I see him, the way we know him, it's not changing. It's not about money. It's about to change Kenya, because ni mtu mwenye ame brought up. Unajua kama mimi naongelea personally, like me, I am brought up with a father and a mother who it's not all about us. We are about to share what we have. You give if you can give. Si unaona mtu mwingine analala njaa pale na wewe unataka tu mfinye mpaka asubuhi na uko sawa tu na unalala usingizi na unaua mtu. Yes. Hebu nipe dakika moja tu. I want to say something. Unajua? Go ahead. Nimekusikia lakini unajua it's a word of advice. Unajua, let us have this in our mind. Unajua, this is a movement. Exactly. A movement inakuaga na challenges zake. This is one of the challenges we have seen. But before that, when Morara was here and I told him, because me myself, I'm experienced. I have been a politician for more than 15 years. Okay, sir. I have even asked for a seat, which I was, I think, robbed. The way you know the system, how the system works. Okay, I know. Nilitoa advice. Nilisema we need, and it's very important, because when I was doing my campaign, because I was doing it for the county level, si ati napigania one area, I was doing for a county level. The challenges that we faced ni kwamba an opposition, mtu ambaye mnashindana naye kiti, he can do so many things to kuzuia movement zako. He can hire goons kuhakikisha you don't go there and make any approach to wananchi kuambia your agenda and how you want to work for them. So for us to understand how to beat that system is we made sure in every area we have our people wale ambao wanatupatia the ground affairs zile ziko hapo, na wale watu ambao wanaweza kuja waka distract our meetings ama vipi. So we plan from there. Unaelewa? Yes. Exactly. It makes sense. Our brother is doing a great job. And the only way we can do now is to put on our additional, say our ideas. Hatutaki tuende na feelings, hiyo itatuangusha. Tunataka tuende na brain. So we know kama ile tumeona kuna watu wameshaanza kutolewa kujaribu undermine. Ushaona? So how do we work? Because we have people who are from the same counties ambaye they can feel the same burden ile ambao Wakenya wanapata. How can we accommodate these people? Watengeneze njia, yani a lot of things to be easy for our leader. That is the most important things we need to do. Halafu, don't forget, huyo unasema labda analemaa manini. He needs a lot of training. We don't need to put somebody who will be then been used kumuumiza Morara.
So this person as well amejitolea. So what we need kwa wale ambao wanatuunga inject party wako na experience ya kuweza kumtrain na kumwelezea how a security works around Right. could help us rather than unajua because yeye pia amejitolea. Unaona? Yes. So that is why I'm saying I know what you're saying ni kitu iko sawa. But we need now to do it professionally. Unajua kuna kitu inaanzaga without any ni ile movement tu bwana tumechoka. But when it has come to a certain level, then things has to be planned. Unaona zamani hata kama Morara angesimama tu azungumze, nobody could bother. But now because there's a party, there's a leader of somewhere, unaona hiyo ndio kitu ambayo itaweza kumdhuru. Alafu the most important thing, and I'm talking this so that everyone could hear us, we need to have even one person, unaelewa, wa inject our member of parliament, even one person. Akishaingia hapo, then he becomes, tutaweza kusukuma awe leader of opposition, hata kama hatuna viti vingi. Why? Because he will be the only person challenging, umeelewa, what the government wants to do through the parliament. So our agenda should be now, who is an easy target to be removed from a seat of member of parliament to put our person. Umeelewa? So that there can be an election where we will push one member to put all our effort there apate hiyo kiti, then he can speak as a leader who has a member in parliament. Tumeelewana lakini? Are you with me? Yes, sir. Yes, so this is what I'm thinking now. We should think above beyond ile mambo ambayo tunafikiria. This is not a joke. It is not like a football match that you go and lose today and win tomorrow. This is something which is very serious. It's people's life in it, people's livelihood ambayo zinaharibika, the country itself which will be bankrupt if tutaacha vitu ziende vile zinaenda. So we need to plan. They have their plan. We need to start planning ourselves and arrange. How do we get somebody first to be elected as member of parliament on a ticket of inject? First step. Then we start moving one by one. We get this yani awe anaongea, awe anaweza kuombewa security, unaona, proper security, wale wanamzunguka pia wawe licensed, unaona, because these are the things that we need now. Professionals wakuje wawe katika the circle of Morara, wamu advise, this is what we need to do, this is what we need to do, this is the movement, this is the area we need to move. Anyway, wacha ninyamazia. Napatia mwingine mic, but for me I just want to make sure, I want to advise Kenya na wenye wako kwa security ya Morara, please to tighten hiyo kitu, because everybody is targeting Kenya. Hata Morara vile atakuwa close na ako mahali anaenda, hata vile Ruto anataka kumuita ama nini, we don't trust that guy. That guy is a killer, that guy is a murderer, that guy is a Satan by nature. So we cannot allow anybody who is very positive about our country and our future generation akwe close na huyo mtu. Hata Morara mali huko, please, for the love you have for Kenya, stay tight for the sake of future generation. Acha ni hata mimi nyamazia hapo. Haya, good. Tell more Worldwide Media, thank you for streaming. Naona tuko Facebook na YouTube. Thank you for always being here. Kukuwa na sisi. Na bana hapo chini utuwekea ututagingi Honey, how are you? I'm fine guys. Karibu. Tukisema tuseme maneno na Morara security, hiyo ni kitu inafaa ikuwe tighten. Kwa si jamaa sasa ameanza kufuata strategy tofauti zenye anaonyesha watu kuhusu hii ghost project. Inafaa sasa akwe tu makini, sasa unajua wanamuinda tu sana. So security kwetu tight kabisa.
We don't want to lose him. Tutaki kumlose. Yeah. Duke, good evening, Duke. Yeah, evening too. Mi kwa leo nawasikiza tu, niko nyuma yenu. Alafu kuna hiyo story nimesikia Ruto anadai ape moral kiti. So mi naweza mwambia wacha ampe kiti, but ampe kiti ya uprezo, acha ni hizo vitu zingine. So let Ruto alisign apeane hiyo kiti, iko sawa tu. Dawa, wewe si upigie huyu mtu makofi bwana. Kwanza nimeisha na kufurahia juu yenyewe kama Ruto anataka kupatia Morara kiti ampatie hiyo president. Hiyo ndo tu tunaweza chukua. That's so nice. Yeah, I love that too. Ampatie president. Yenyewe by the way William Ruto, hiyo kazi yenye unapatia Morara ati sijui CS, unatuma bloggers wako wajaze hiyo kelele kila mahali ati CS ati PS. Si upatie tu Morara hiyo president siku 3. Umpatie tu hata kama ni mwezi moja. Tap the screen. Tap the screen kila mtu. Tap. Hata mimi na support hiyo issue ya ndugu yetu. Ati Duke umesema nini? Hebu rudia tena. Rudia tu. Nilikuwa nadai si Ruto anataka kupela nani Morara kiti, like anataka kumpe job, alisign ampe hiyo kiti ya uprezo. Hiyo tuko sunda, tuko sawa nayo. Sawa. Hebu uliza audience wanakubali hiyo maneno. Let us have a vote. Tutumia Ruto barua. Tutumie Ruto barua. Open letter. Hebu niambieni. Tutumie Ruto barua. Yes. Open letter. Tunafaa tumtumie. Ni wangapi hapa wanakubaliana na Duke? Let us have a vote. Wacha nione ama hata naweza wekea poll hapa. Tuone ama umekubaliana na yeye. Jilin, unasemaje? Moses, unasemaje? Nimekubali. Duke is a very smart mind. Amenifanya mpaka hata nimesikia like point yake imekonga. My neighbor 02. Mnasemaje? Na walioko chini mnasemaje jamani? This is a full parliament. Unajua nyinyi kitu moja muelewi ni kwamba hapa kwa Dawa Media hapa ni kama parliament. You know, things are being talked here ni zile ambaye ni issues za Wakenya, na hiyo ndio zinafaa kuwa katika parliament. So nataka nisikie maoni yenu. Jailin, hebu unmute tukusikia, hatuja kusikia leo. Tusikia mko contrary. Acha ni vote. Iko wapi voting? Iko wapi nini poli? Wewe unafaa kusema ai ama no. Ndio hiyo nishaweka. Iko hapo kwa bio. Ndio hiyo ina run 60 seconds, iko 42. Hapa juu yaka kitu kameandikwa host.
Anyway, guys, tap the screen. We're having this discussion tonight. We are responding to Ruto's bloggers ambao wanalipwa. Nasikia kila mwezi 1.4 inatoka. So hao ndo tunahakikisha tunawarespondia siku ya leo. Leo wamefanya kazi mingi sana. Wamefanya kazi mingi ya kushinda wakiambia Wakenya that Morara Kebaso wako nominated na William Ruto kwa cabinet. Tena wanasema si cabinet ni PS, but supporters wa inject wenye wamepatana hapa jioni wamerespond, na kutoka hapo nyinyi kama mnataka tuandike an open letter to William Ruto, mtuambie tu hivi sasa, tupe mtu mandate hapa tu aandike kitu na iachiliwe. Mimi nasema Ruto, yes, Ruto must go. Hiyo barua iandikwe ifike asubuhi amke. Jelin, sijui nani anaweza ona yule the five diva ako wapi? Akuja tusaidie. Yeye niye tutapatia kazi ya kudraft letter. Acha nimtafute na WhatsApp. Tunafaa tuitetee. Tuitetee na roho zetu na nguvu zetu, manake Mwenyezi Mungu ako hapo. Sisi tumekana ufisadi siendelee tena. Hello, Dawat Media. Yes, Yusuf. Mimi nauliza, si wakili yuko? Wakili anaweza tudraftia hiyo open letter na by kesho ikuwe imemfikia. Kama kuna kiti anaweza peana, atupee hiyo ya uprezo. Hatutaki ingine. I am back. Anguka nayo. Sasa kuna mtu anatafuta juu sasa, na sisi lazima tu respond. Unajua kama nikaende. Sisi kama watu tushaamua, sisi tuna support Kebaso kwa hii shughuli ya kupigana na ufisadi, na hakuna kumpinga ama kufanya chochote, ni kumsupport. Hakuna kitu kingine anatuomba, ni support yetu, aendelee kuexpose. Unaona? Sasa mimi nataka tuandike barua kwa William Ruto na bloggers wake tu respond kama Duku venye amesema kiti yenye tunataka William